Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to continue chapter 5.2 alkene. Learning outcome yang kita akan belajar dalam video ni adalah learning outcome C. Okay, so describe the preparation of alkene through dehydration of alcohol and dehydrohalogenation of haloalkane. Okay, so basically in this video kita akan belajar cara untuk menghasilkan alkene daripada benda lain. Okay, dan ada dua cara untuk menghasilkan alkene, iaitu dehydration of alcohol dan dehydrohalogenation of haloalkane. Okay, so preparation of alkene. Alkene are prepared by using elimination reaction. So you should be able to recall back this term. Kita jumpa dekat chapter 4. Okay, there are 4 types of reaction and one of it adalah elimination. Okay, so ada dua jenis reaction elimination masa nak prepare alkene ni. The first one, dehydration of alcohol. D means remove, hydration mean water. So, we will remove water from alcohol, then kita akan hasilkan alkene. But for this one, remove hydrogen dan halogen, then kita akan hasilkan alkene. Okay. And then, reaction kita ada major product. Okay. So, ada major, ada minor product. So, nak determine major product, untuk elimination reaction, you have to use Cenef rule. Okay, mesti guna Cenef rule. Okay, and then, kena faham lah what is Cenef rule. Cenef rule in an elimination reaction. Okay, Cenef rule limited to elimination reaction only. Okay, jangan keliru sebab after this you will learn another rule. Tapi that one is for addition. Okay, ini elimination. So, kita guna Cenef rule. Okay, so how to predict the major product? Dia kata the major product is the most stable alkene. Alkene yang paling stable adalah major product. Tapi macam mana kita nak tahu stable alkene tu macam mana? Dia kata stable alkene tu commonly the most highly substituted alkene. More alkyl group. So maksudnya carbon-carbon double bond yang ada banyak alkyl group. Okay, alkyl group means carbon CH3 ke. Okay, tak kisahlah C2H5 ke. Okay, so that is considered as alkyl group. Okay, so carbon double bond yang ada banyak alkyl group, itu adalah alkene yang lebih stable lah. So, bila dia lebih stable, that means dia adalah major product. So, you can see here, okay. So, this carbon double bond attached to hydrogen je. So, dia paling least stability. Tapi for this one, dia ada at least one alkyl group. Ini dah ada 2 alkyl group, yang ini pula dah ada 3, and this one is the most stable alkene sebab dia this carbon double bond attached with 4 alkyl group. Okay, so stability increase this way. Okay, so kiranya how to determine major product? Carbon double bond kita banyak alkyl group attached to it. Okay, alright, so next kita tengok pula dehydration of alcohol. Okay, so kita kata preparation of alkene ada dua cara. First, dehydration of alcohol. Dibuang hydration water. So, kita buang water. Okay, so for dehydration of alcohol, you have to follow Cenef rule because this is elimination reaction. Okay, so our reagent adalah concentrated acid. Sama ada concentrated sulfuric acid ataupun concentrated phosphoric acid. Okay, and then the condition mesti ada heating lah. Okay. So, kita tengok bawah ni. This is example 1. Kita ada concentrated sulfuric acid. Kita ada heat. That means itu adalah dehydration of alcohol. You have to remember this. Okay, sebab dalam exam soalan dia tak bagi tahu this is dehydration of alcohol. You should be able to guess what kind of reaction from the reagent and condition given. Okay. Alright, so ini ada alcohol and this alcohol adalah ethanol. Very simple one. Okay, so now kita nak tengok if we have ethanol reacted with concentrated sulfuric acid in the presence of heat, kita akan dapat apa? Okay, so kita akan dapat alkene lah because this is preparation of alkene. Tapi apa reaction yang terjadi? Okay, yang terjadi sebenarnya kita akan remove water kan tadi kita kata. Bila kita remove water, so kita kena buang H dan OH. Okay, OH kita boleh nampak lah. Oh, kita akan remove this OH here. Okay, and then we have to remove another hydrogen. Okay, so hydrogen tu mesti bersebelahan dengan OH. Okay, so macam mana nak tahu bersebelahan pula? Okay, kita ada carbon ni. Okay, carbon ni attach dengan OH. So, this OH kita akan remove.
So the only option hydrogen yang kita ada for this one, since dia ethanol 2 carbon je, is this hydrogen here lah. Okay. Alright, so this hydrogen kita akan remove together with OH. Okay, and then kita akan form double bond lah tengah ni. Okay, so maksudnya kita akan remove this H and OH. After that, we will form double bond C, double bond C, H2, C, H2. Okay, so ini masih CH2 sebab kita remove ni je kan. And then this is CH3 asalnya, so tinggal CH2 sahaja. Okay, and then this bond since kita remove dia, so dia akan form another bond here. So dapatlah double bond alkene kita. If this is ethanol, then our product is ethene. Okay, so you don't have to give name dekat dia. Kamu kena boleh predict the product je lah. Okay, naming tu just saya saja je letak. Okay, alright, so next kita cuba example 2 pula. Okay, actually you can try this on your own. But when you try, you should be able to realise that, oh, I think we have 2 product here, kan? Okay, so kita ada 2 produk dekat sini. Ya, sebab apa kita ada 2 produk? Sebab kita boleh nampak lah, oh, this reaction sama juga, kita akan remove water. Okay, so OH kita sebelah sini. So, hydrogen yang kita akan remove adalah hydrogen di carbon yang sebelah OH. Okay, which is this hydrogen here lah. Tapi bukan sebelah tu je, sebelah kanan pun carbon dia ada H. So, kita ada 2 pilihan, sama ada to remove this OH and this H, or another one, remove this OH and this H. Okay, dia akan bagi produk berbeza. If you remove OH and this H, you will get double bond here. Okay, but if you remove OH and this hydrogen, you will get double bond sini. Okay, so kena tulislah dua-dua produk sebab dia akan ada satu major, satu minor. Okay, so kita start this one, CH2. Let's say lah first saya remove this one. So, dia akan jadi double bond sini. And then, this CH remain. Lepas tu, this one, CH, CH3, H. Okay? Alright. Ataupun, kamu boleh simplify lah. So, this one jadi CH2. Pun bolehlah sama je. Okay? Ini H dan H, CH2 lah. Okay, and then that is our fourth product. So, next is our second product. Okay, so second product kita boleh jadi ni lah. Remove this OH and this H. So, our double bond akan jadi tengah ni. Okay, so CH3. Single bond C, H. Lepas tu double bond CH, CH3. Okay, so over here, saya dah simplify lah. Ini jadi CH3 je. And then this CH, saya letak H dia di atas. Okay, double bond dia between carbon and carbon. And then this hydrogen masih ada. This CH3 pun masih ada. Yang hilang hanyalah hydrogen yang bawah tu. Okay, alright. So, itu dia ada 2 produk. Satu major, satu minor. And actually, kalau kamu nak tulis side product dia pun boleh. Side product dia adalah H2O lah. Sebab apa H2O? Because kita remove water kan. Dehydration of alcohol. The same goes for this one. If you want to write the side product is water. But saya dah cakap kepada kamu side product tak penting. Just that it helps you to understand lah. Okay. Alright. So kita dah ada produk satu major satu minor. But we don't know yet which one is major, which one is minor. Okay. So nak determine major and minor tadi saya cakap we have to follow rule yang bernama Cenef rule. And Cenef rule cakap carbon-carbon double bond yang ada banyak alkyl group attached to it, itulah major product. Okay, so kita tengok. This is the carbon-carbon double bond. Okay, and then this carbon-carbon double bond attached dengan satu alkyl group je. Okay, and then this carbon-carbon double bond attached dengan dua alkyl group. So, yang lagi banyak attached dengan alkyl group, that will be the major product. So, yang bawah ni adalah major product, while yang biru ni adalah minor product. Okay? Alright, so simple.
Okay, beza example 1 example 2 adalah example 1 dia carbon dia sikit. So kita tak perlu nak determine major or minor because we only have one product. But bila carbon tu dah makin banyak, tendensi untuk kita dapat major and minor tu banyak lah. Okay, so dalam kes ni you have to apply Sazerac rule. Okay, that is for dehydration of alcohol. Next, okay, let us look for dehydrohalogenation of alkyl halide. Okay, so dehydrohalogenation maksudnya kita akan remove HX. Okay, H here hydrogen, X ni can be group 17 punya lah. Okay, alright, so rule kita follow Sazerac rule. Okay, and then major product kita, okay, so ini pun kena determine juga major product. For major product, kita akan remove hydrogen from carbon with less hydrogen. Okay, tips untuk dapatkan major product adalah, kan kita kena remove hydrogen sini. Okay, so this hydrogen, kita remove hydrogen daripada carbon yang kurang hydrogen. Okay, ataupun another way to understand it adalah remove hydrogen daripada tertiary carbon. Okay, kalau tak ada hydrogen dekat tertiary carbon, remove daripada secondary carbon. Kalau tak ada juga daripada primary carbon. Okay, kita tengok example lagi senang faham lah. Right, so our reagent is KOH or NaOH in ethanol, and ethanol tu sebagai solvent lah. Okay, and then condition kita reflux. Okay, so reflux ni adalah satu jenis heating lah juga. Okay, method yang memerlukan heating. Okay, I will show you macam mana bentuk reflux. Okay, so reflux nampak macam ni. This is setup untuk reflux. Okay, so dalam ini adalah round bottom flask. Okay, dekat round bottom flask ni kamu akan ada satu heating mantle lah. Okay, so bentuk benda heating tu memang bulat juga. So kamu masukkan round bottom flask tu memang ngam-ngam je lah dengan saiz lubang dia tu. Lepas tu switch on and then heating dia akan start lah. Okay, tapi as you can see sini dia ada Liebig condenser ni. Okay, so over here cold water inlet, that's mean kita akan sambungkan dengan pipe. Okay, and then the cold water will enter from the bottom. Okay, and then dia akan lalu dekat tepi-tepi ni lah. Kalau kamu boleh nampak ni dia ada ruang untuk air tu lalu. Okay, tapi dia air tu tak akan mix dalam ni lah. Okay, dia tak mix dalam ni. Okay, and then water out tu dari atas. Okay, so open end, and then what happen adalah when you heat, dia akan boil. Okay, and then dia punya wap tu akan naik, and then this wap tu akan bersentuhan dengan dinding yang ada water tadi tu. Okay, tapi water tu di luar lah, bukan di dalam. Okay, so dia bersentuhan, tapi disebabkan bila ada air yang mengalir sentiasa tu, air tu sejuk. So, the vapor tadi akan turn back to liquid lah. Okay. So, that is what we call reflux. So, basically reflux and heating tu adalah lebih kurang. Cuma heating tu method yang kita tak tahu heating cara apa. Tapi heating cara reflux ni more specific lah. Okay, so now kita nak tengok pula produk kita. So, kita ada haloalkane which is bromoethane reacted with KOH in the presence of ethanol and reflux. So, apa yang kita dapat? Kita akan dapat alkene lah. Okay, so in this case kita akan remove hydrogen dan halogen. Okay, so this is our halogen. Okay, and then kita kena tengok lah this halogen attached to this carbon. So, carbon yang sebelah tu ada H tak? Kalau ada H, kita akan remove that hydrogen lah, which is this one. Okay, so kita akan remove this Br and this hydrogen. So, we will form double bond tengah ni. Okay, so macam tadi jugalah. Okay, so our product is CH2, and this is alkene. Okay, and if you want to write our side product adalah HBr. Sebab kita remove Br dan H ni tadi. Okay, so done for example 1. Next, kita tengok example 2. Okay, example 2 dia lain sikit. Okay, sama juga KOH ethanol reflux, that's mean dehydrohalogenation of alkyl halide. So, this is our Br. Okay, so hydrogen yang kita nak remove can be hydrogen from your left or from Br punya sebelah kanan lah. Okay, sebab Br attached to this carbon attached to this carbon, so this carbon ada H. So, Br dan H ni boleh remove to form double bond here. Or Br ni attached to this carbon and then carbon ni attached ni. So, Br dan H ni boleh remove to form double bond here. Okay, so kita ada dua possibility lah produk kita. So, you can write CH3 attached with carbon, double bond.
Okay, so now saya remove dua ni. Okay, so over here CH and then ujung sekali CH3. Okay, so itu satu produk and then another product is Br and this hydrogen. So kita akan form double bond tengah tu. So CH3, CH2 and then CH, lepas tu double bond CH2. Okay, so kita ada dua produk. Okay, and then our side product should be HBr lah. Okay, done. Next, macam biasa, we have to determine mana major, mana minor. Okay, so sama konsep macam tadi. Sebab ini dehydrohalogenation adalah elimination reaction. So, we still need to use Selznick rule to determine the major product. Okay, so this carbon-carbon double bond attached dengan 1, 2 alkyl group. Okay. Sebab Selznick cakap yang banyak carbon-carbon double bond yang banyak attach dengan alkyl group lebih stable and that will be the major product. Okay, so kita tengok yang ni pula. This carbon-carbon double bond attach dengan satu je alkyl group. So, the major product adalah yang biru ni. Okay, so this is major product. Okay, while yang hitam ni adalah minor product. Okay. So, settle. Okay, so itu sahaja preparation of alkene. Ada dua cara. Dua-dua tu adalah elimination reaction. Satu buang water daripada alkohol. Satu buang hidrogen dan halogen daripada alkyl halide. Okay. I think I will stop here. Thank you. Bye.